ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਡੈਸਟੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਾਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਲੀਡਰਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਕਾਉਂਸਲਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਆ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜੋਰਾਂ ਦਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੋਡੈਸਟੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁੜੇ ਆ। ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਨੇਮ? Rosalinda Vieira. I'm with Ceres City Council District 2. What do you want to say about this event today? I am just amazing event. Everyone has been so polite and grateful, and I'm really thankful. My neighbors came over every day to make sure I was going to come with them, and I'm just glad to be invited to enjoy the special day with everyone. Thank you for coming. Here we have a Congressman, Jorh. We recently talked to him when there was a farmer protest in Capitol. So, John, congratulations on your win first. Well, thank you. It's wonderful to be a congressman. I'm honored to serve the entire community, all the communities in Washington, D.C. I want to say something. Sat Sri Akal. Happy Vaisakhi. Yeah, thank you. John, you're seeing there's still a lot of for water. Snow is going to melt. A lot of water is going to go to the ocean. As a congressman, you were saying you're going to fight for the water for this region. So what are your plans on that? Well, first of all, we've got to be ready for the flooding this year. We've got to be dredging our river channels. We've got to be making our communities safe. There's many farmlands, many farm communities, many farm workers that live on the banks of these rivers, and they're going to flood if we don't start increasing the channel flow. So we've got to dredge the rivers, and then in the longer run, we've got to build more dams. And now we talk about billions of dollars to build dams, but the cost is very, very small compared to our economy and compared to the amount of good they can do. More water is cheaper housing, it's better business, it's better farms, it's more affordability and opportunity and jobs, exactly. So we're very silly not to build these dams, and we're going to fight at all levels, state, federal, local, to build dams we need here in California. That's good to know. Just to follow up, what kind of support do you think you will be getting in Washington, D.C. for that? Well, we need the administrations first. We need the President of the United States, Joe Biden, and we need Gavin Newsom, our governor, to decide that we're going to build more dams and get their agencies out of the way. The governing agencies, not the electeds, but the agencies are blocking our ability to build dams. And we need the governor and the president to do their job and tell the agencies that water is foundational to our economy, it's foundational to our health, it's foundational to our environment. And they need to get their agencies out of the way so we can spend the money and build the dams without further delay. Thank you, John. Happy Vaisakhi to you. Thank you very much. Happy Vaisakhi. So, yes, and We recognize our county supervisor as well, Chance Condon, and our state officials as well. They're here for our support, our concerns. So, Chance Condon.
Hello, chant. Happy Vaisakhi. I'm happy to be here today, happy to join the community in celebration. Proud to represent our community on the County Board of Supervisors District 5, working alongside Supervisor Manny Graywall. And we're fighting for our community, making sure that they have just as much opportunity as everywhere else so that we can thrive here, make our local economy better, make our education better for our residents. That's good. How do you like the event so far? I love it. That's great. Great food, great company, great celebration. Can't beat it. Thank you. Thank you for coming. Happy Vaisakhi. And we also have our state officials here. Juan Elanese is our state assemblyman and also our City of Ceres elected official as well. Please, if you can ask. Yeah, sure. How are you doing? Good, sir. How are you doing today? Good. So how you like the event? I was doing great. I pretty much almost had every food, I think, from every booth, and I don't think I'll be eating later tonight, so it's been great. So you see a lot of support over here for you? I do, and if I could piggyback off what the congressman said about water, he's 100% correct. The benefit of us investing in dams is going to outweigh the amount of money that has been paid in all the houses that have been flooded. That unfortunately, these families have been displaced because of people up in Sacramento not making decisions. Permits that had been requested for over 2 years were never granted, so that way the waterways could not get cleared out, which then caused the flooding. But then now that when we go into a state of emergency, they get approved. So why don't you just do it earlier? We could have prevented those houses from going underwater. Now I see the Governor Newsom is saying they're going to have emergency declaration or something. Okay, we're going to need to store more water. That could have been done much earlier. Yes, it could have been done much earlier. And then the other thing is consequences. We're not holding people accountable anymore for crimes. So public safety is a big thing with me. I'm the vice chair for the state, and I want to bring back accountability. I want to bring back consequences. If you commit a crime, it's not the victim's fault that you went out and did that. They didn't ask to become a victim. So I think people should have to pay for their crimes. So what kind of support do you see in the capital over here? You know, it's hard to educate a lot of people. So I've been with the Sheriff's Department for over 20 years. And so I take my knowledge up to Sacramento right now with law enforcement, trying to teach my colleagues what law enforcement's about, what consequences are, and some of them have already reached out to me thanking me for showing me that side, because a lot of them don't know that side. They're just told what they're told up there and they have to believe it. Well, then I come up and I get to show them what I know and what my experience brings. Thank you. Thank you. Nice talking to you. So ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ